Lesson 4, Tape 2. Lesson 4, Pattern Drills. Drill number 1. Listen and repeat. 1, 1點鐘 2, 2 2點2點鐘 3, 3點鐘 4, 4 4點4點鐘 5, 5點鐘 6, 6 6點6點鐘 7, 7點鐘 8, 8 8點鐘 9, 9點鐘 10, 10 10點鐘 11, 11點鐘 12, 12 12點鐘 13, 幾點鐘 Exercise 2, Expansion Drill. In class, the teacher will point to the clock to cue students. On the tape, this will be an expansion drill with the number spoken to cue the response. Example, teacher, 7 student, 而家7點 1, 3而家3點 2, 6而家6點 3, 9而家9點 4, 8而家8點 5, 2而家2點 Exercise 3, Expansion Drill. In class, the teacher will point to the clock to cue the students. On the tape, this will be an expansion drill with the numbers spoken to cue the response. Example, teacher, 1 student, 而家答1 1, 3而家答3 2, 8而家答8 3, 9而家答9 4, 4而家答4 5, 7而家答7 6, 2而家答2 7, 11而家答11 8, 半而家答半 9, 5而家答5 Exercise 4, Conversation Drill. Follow the pattern of the example. Example, teacher, 1 student number 1, 而家答幾啊 student number 2, 而家答1
1. 5、而家搭幾啊？而家搭5、 2. 7、而家搭幾啊？而家搭7、 3. 11、而家搭幾啊？而家搭11、 4. 8、而家搭幾啊？而家搭8、 5. 6、而家搭幾啊？而家搭半、 6. 2、而家搭幾啊？而家搭2。 Exercise 5. Expansion drill. Expand as indicated in the example. Example. Teacher. 而家3點半， Student. 而家啱啱3點半。1. 而家2點半，而家啱啱2點半。2. 而家5點半，而家啱啱5點半。3. 而家6點半，而家啱啱6點半。4. 而家8點半，而家啱啱8點半。5. 而家10點半，而家啱啱10點半。6. Expansion drill. Expand the cue sentence as indicated in the example. Example. Teacher. 10點， Student. 而家10點1個骨。 1. 1點，而家1點1個骨。 2. 4點，而家4點1個骨。 3. 7點，而家7點1個骨。 4. 5點，而家5點1個骨。 5. 3點，而家3點1個骨。 Exercise 7. Alteration drill. Alter the sentence following the pattern of the example. Example. Teacher. 而家3點搭1， Student. 而家3點1個字。 1. 而家3點搭2，而家3點2個字。 2. 而家3點搭4，而家3點4個字。 3. 而家3點搭7，而家3點7個字。 4. 而家3點搭3，而家3點3個字。 5. 而家3點搭10，而家3點10個字。 Exercise 8. Expansion drill. Expand to conform with the pattern of the example. Example. Teacher. 你睇個錶快些少，慢些少， Student. 你睇個錶快些少，我個慢些少。
1. 你睇個錶慢些少，快些少。你睇個錶慢些少，我個快些少。2. 你睇個錶快一個字，慢一個字。你睇個錶快一個字，我個慢一個字。3. 你睇個錶慢1分鐘，快1分鐘。你睇個錶慢1分鐘，我個快1分鐘。4. 陳太個錶快些少，慢些少。陳太個錶快些少，我個慢些少。5. 陳太個錶慢2個字，快1個骨。陳太個錶慢2個字，我個快1個骨。Exercise 9. Response drill. Example. Teacher. 佢哋係唔係英國人啊？美國人。Student. 我唔知，或者係英國人，或者係美國人。1. 佢係唔係廣東人啊？上海人。我唔知，或者係廣東人，或者係上海人。2. 佢係唔係美國人啊？英國人。我唔知，或者係美國人，或者係英國人。3. 佢係唔係上海人啊？廣東人。我唔知，或者係上海人，或者係廣東人。4. 佢係唔係中國人啊？日本人。我唔知，或者係中國人，或者係日本人。Exercise 10. Combining drill. Combine the sentences following the pattern of the example. Example. Teacher. 而家10點半，佢哋學廣東話。Student. 佢哋10點半學廣東話。 1. 而家9點鐘，佢教邊個啊？佢9點鐘教邊個啊？ 2. 而家2點1個骨，邊個學英文啊？邊個2點1個骨學英文啦？ 3. 而家3點3個骨，李生學咩嘢啊？李生3點3個骨學乜嘢啊？ 4. 而家11點半，我哋學寫中文。我哋11點半學寫中文。 5. 而家4點半，何小姐教美國人國語。何小姐4點半教美國人國語。 6. 而家8點3個骨，張太教你講廣東話。張太8點3個骨教你講廣東話。 11. Response drill.
Make a "why" question out of each statement, substituting the appropriate question word for the expression underlined in the cue sentence. Example: Teacher, 而家10點半， Student, 而家幾點話？ 1. 佢姓劉，佢姓乜嘢話？ 2. 佢係我學生，邊個係你學生話？ 3. 何小姐教我上海話，邊個教你上海話？ 4. 陳太係佢先生，邊個係佢先生話？ 5. 李生係美國人，邊個係美國人話？ Conversations for Listening, Lesson 4. 1. Talking about a slow watch. 我個錶慢些少，你個係唔係啊？唔係，我個係準嘅。咁而家幾點鐘啊？而家啱啱12點。我個錶而家係11點搭10。咁你個慢2個字。 2. Talking about a fast watch. 而家係唔係8點3個骨啊？唔係，我個錶而家係8點搭8啫。你個錶準唔準啊？準，唔快唔慢。咁我個快1個字。或者係。3. What time is it now? 早晨，黃生，你知唔知而家幾點鐘啊？啊，早晨，陳小姐，我個錶而家係9點搭1。你個錶係唔係快些少啊？或者係，我唔知。你知唔知李太幾點鐘學廣東話啊？我知道，係10點半。 This is the end of Lesson 4.